Batnang? Hello, hello. Mangig di talikod? Tutok ko lang tatap no. Hello, hello. Hello, hello. Madayo iti apo? Jay kanta di ay duang balasang in define that the mission. We are the bearers of the light. We are living in a dark world. Maliplipatak jay first stanza na di kakanta. In this world of darkness, nari di. We are given light. Hope for all the dying. How will they know that Jesus loved them if we'll not go to them? So we need to carry the light, kakabsat. Madayo iti apo. Adu tayon. Agyamanak iti daytoy nga pribilehiyo nga intad kanyak, intad iti apo kanyak nga agi-speak kada kayo, may panggap iti mission. Idi nag-meeting kami. I suggested Pastor Larry Domingo, but they voted on me. So I take this as a challenge and a privilege to share this message to you about mission. All right. So mapantay nga ron iti may kadua nga mensahe tayo tatang Benguet Fellowship tayo ket this morning I will be speaking about our team United in Mission. Nga magsasabali ti kandidato tayo. I understand that. So sabsabali ti bagbagan ni Pastor sabsabali ti bagbagan ni Pastor sino ka di? Anyhow, no mission ko makakapsat katag may sa tayo. Amen? So, dua lang ti puntos tayo. Number one, kitan tayo jay the mission. What is our mission? As kunakdat tayo, kinanta dagiyay dua nga yung people tatay, and then kinanta tayo matijay him tayo nga anya kadiyay kinanta tayo, send the light, and we have a story to tell to the nation. That's our mission. Ngam kitan tayo man kakabsat tapno mapalagipan tayo kadagiti references iti Bibles tayo, iti command iti apo nga panag-mission tayo. All right. So unan tayo ti Old Testament. Bear with me kakabsat, one man tayo yan nga panatanggo ket unfortunately din mano naging ganatatang panag-speak ko. I prayed nga maagasan ng haan nga naagasan. So ano san yun kakabsat? Isaiah chapter 6 verse 8. So padalanan tayo lang kakabsat, nag-text tayo. Unahan ni Apo kini Isaiah, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? Then said I, here am I, send me. Kuna iti Apo, who will go for us? Kuna ni Isaiah, here I am, send me. So madan tayo ko kumakakabsat iti attitude akas kini Isaiah nga willing nga mapan ag mission.
Ezekiel chapter 33, may panggap iti watchman. Again, the word of the Lord came unto me, verse 1, Son of man, speak to the children of thy people, and say unto them, when I bring the sword upon a land, if the people of the land take a man of their coast, and set him for their watchman, if when he set the sword come upon the land, he blew the trumpet and warned the people. Then whosoever heareth the sound of the trumpet, and taketh not warning, if the sword come and take him away, his blood shall be upon his own head. He heard the sound of the trumpet, and took not warning, his blood shall be upon him, but he that taketh warning shall deliver his soul. But if the watchman see the sword come, and blow not the trumpet, and the people be not warned, if the sword come, and take any person from among them, he is taken away in his iniquity, but his blood will I require at the watchman's hand. So thou, O son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, thou shalt hear the word at my mouth, and warn them from me. So adong missionaries, preachers, itinangusar, itiniting a text, referring to the Lord, making us a watchman to warn the people. And when, kakabsat, we have been warned, and we have trusted Jesus Christ as our Lord and Savior, kaya't naka-safety tayon. Ngam, the idea dito yung kakabsat, kat we are to warn other people, tapno may salakan da iti didigra. May salakan da iti impyerno. Verse 8, when I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die, if thou dost not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require of thine hand. So being involved in mission, kakabsat, being united for mission, makes our hands clean with blood. Alright, so data iti background na. So mapantay dyan New Testament, Matthew chapter 28, 18 to 20. Adun iti preacher, missionaries, evangelists, nga nang kasaba dito kaya't kaduan kada tayo, in-memorize tayo dito Sakbay nga nagsubli ni Apo Jesus di langit, dito itin bati ng mandate, charge, command, kadagiti disciples na. And Jesus came and speak unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. So kuna, dagiti mamaestro tayo, dagiti command dita, ket to make disciples. Implied jay evangelism or panag-witness dita. The idea na dita, ket as you evangelize, as you do mission, as you witness, you make disciple. Ngam kita tayo dagay daddu mga text. Mark chapter 16 verse 15. Mark chapter 16 verse 15. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Akabsat no awan jay command ijay Matthew, adda dito yung Mark. Jay kuna na, go ye into all the world. Verb data. Ket, nagapo data iti sao nga kirozate. Iti root word na kat kiruso. Dagi seminaryan, amo tayo nga data iti nagapuan iti proclaim or preach. Ket, daytoy, chinik ko iti grammar na aorist active imperative. Pastor, iti emphasis ni Apo Jesus kat discipleship. Ngam lumapang kay Mark chapter 16 verse 15. The Lord Jesus Christ, iti record ni Mark, ikum commandment ni Apo Jesus kada tayo nga ag evangelism, ag mission, ag witness. And then we disciple. Dua lang mat iti ministry di church, discipleship can evangelism. Nga balimat kitita i-cover ni Pastor Marvin Dayta damdama. Luke chapter 24
verse 46 to 48. Luke chapter 24, verses 46 to 48. And said unto them, Thus it is written, and thus it behooved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Verse 48. And ye are witnesses of these things. Kanya mati-record ni John, kakabsat, iti Great Commission. John chapter 20, verses 19 to 21. Then the same day at evening, being the first day of the week, then the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews. Came Jesus and stood in the midst, and said unto them, Peace be unto you. And when he had so said, he showed unto them his hands and his sides. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Verse 21. Then said Jesus to them, Peace be unto you, as my Father hath sent me, even so send I you. So, there was a time in history that God the Father sent His Son, the Lord Jesus Christ, to do mission on earth, to the point that He gave His life for you and for me. And now, the Lord Jesus Christ is sending us also to go into all the world, to all people, to share the gospel. And of course, Acts chapter 1, verse 8, itouch ko na itano malang. Dati special treatment ko ditang Great Commission. So, makita tayo kakabsat, iti klaro nga mandato, iti apo, kada tayo. Kaya't basak dito yung surat ko dito, kuna na, the original receiver of this mandate, which are the early Christians, were obedient to the command. Obedient, nagyay mo nang imawat, iti dito yung commission ni Apo Jesus. They have preached the gospel to their contemporaries. This command was given more than 2,000 years ago. It's an old command, but the command to go and proclaim the gospel is still biblically binding. Each Christians in history obeyed this command. They have reached people and places with the gospel. Until in God's dispensation, entrusted the gospel to us, it is now our time to go and proclaim the gospel to all people and all places. This will become a reality through active, widespread, continuing, persevering, and organized preaching of the gospel. Our mission is to go to all people in every nation to warn, be a witness, share, or preach to them the gospel. Inayon tayo share, perhaps kung nadagiti kakapsat tayo nga babae, ang kami nga maka-preach, pastor, but you can share. Alright? We have a huge work to do. But we have on our side the all-powerful God to help us in this mission. Our mission is worldwide, but the God who created the universe promised that He will be with us. Ada tinanggig ko nga preaching nga Philippines is the end of the world. Do you believe that? When? No i-trace tayo ti gospel, nagapoy jay Jerusalem, napan ijay Europe. It went to America until the American missionaries brought the gospel in the Philippines. And some preacher says that Philippines is the end of the world. Noan nga faithful, dagay mo na Kristiyano kada tayo nga nangikaskasaba iti Ebanghelyo, perhaps haan nga din manon iti Ebanghelyo dito'y ayan tayo. Itadta, tiyempo tayo nga ikasabamot iti Ebanghelyo kadagiti ka-contemporaries tayo. Iti amin nga tattao, iti amin nga lugar. Gapo iti dayta kakabsat ko, ada iti 6 nga proposals ko about being united for mission.
Pasensyahan ako na talagang aman kakatal. Iba lang. 6 proposals about being united for mission. Number 1, let us be united in obeying the mission. Ag may maysa tayo kakabsat nga mangtungpal, ag i-implement, ag i-execute iti daytoy nga mission. Amen? Amen. All right. Acts chapter 26, 15 to 19. Kuna ni Apostle Paul, Acts chapter 26, verses 15 to 19. Dahito ijay account iti panakaisalakan ni Apostle Paul, ijay Acts chapter 9. Ngam inulit na dahito iti sango iti Roman officials. And he said, "Who art thou?" And I said, "Who art thou, Lord?" And he said, "I am Jesus, whom thou persecutest. But rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee, to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me." Daytoy tigsakto nga aramidin tayo wag mission tayo. Amen. Amen. Anya ti kuna ni Apostle Paul kakabsat verse 19. "Whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision." So, i-testify ni Apostle Paul nga tinungpal na iti bilin, iti command, iti mandato, iti panang komisyon ni Apo Isus kanya na nga mapan kadagiti hintil tapno ikasaban na kadakwada iti naimbag adaman. So, una ni William Carey, gusto ba? Ni William Carey jay first missionary? Ono ni Jim Carrey? Baga nga Jim Carrey kinatkatawan nak jay kadwa tayo iti nga pastor ni William Carey. Una ni William Carey, attempt great things for God and expect great things from God. 1 Corinthians chapter 15, kakabsat. Lukatan tayo manijay. 1 Corinthians chapter 15. "Moreover, brethren, I declared unto you the gospel." So, ni Apostle Paul, amo tayong nagra-round isuna. From chapter 9, ket sinurot iti Holy Spirit, iti ministry ni Apostle Paul. Ket nakita tayo nga adda iti talo nga missionary journey na, and then they conclude iti makunkunang fourth missionary journey wenno kuna dagiti daddu mga Bible scholars nga Paul's journey to Rome. Ket kuna ni Apostle Paul ditoy 1 Corinthians chapter 15. "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and where ye stand." But verse 2, "By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain." Verse 3, "For I delivered unto you first of all, which I also received." Number 1, kabsat, takbay tayong admission, sigurado tayo pa'y ngainawat tayo, daytoy nga panakaisalakan. Alright? Anya di, kasano nga may salakan? By believing that Christ died for our sins according to the scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the scriptures, and that He was seen of Cephas, then of the 12. So, isigurado tayo pa'y kakabsat nga naawat tayo
jay panakaisalakan. Iti background ni Apostle Paul, pinaparigat na dagay believers and then nag-appear ni Apo Jesus kanya na ijay road of Damascus. Sino ka? Apo. Kuna ni Apostle Paul. Kuna ni Apo Jesus. Siyak ni Jesus. Ket tisungbat ni Apostle Paul kuna nga dagos, Lord, anya ti kayat mo nga aramidek. Ijay nga point ket tinalek na namati kini Apo Jesus. Unak idi kalman, ibagak man ang tata, you cannot give something that you do not have. Masapol nga, umuna, amo tayo nga naisalakan tayo. Sakbay tayo nga admission. Amo tayo nga napakawan, itibasol tayo, adaan tayo itinamnama, anytime nga matay tayo, mapan tayo ijay langit. Amen? No, minsan gamin, ket dagiti, dadu mga kabsat tayo, ket, anya, handa nga sure iti panakaisalakan da. Iso nga reluctant da nga admission. Dagay da dumamat ket they are mixing faith to good works. Kaya nang usaran jay text dito yung Matthew chapter 7 verse 15. Beware of false prophets which come to you. Verse 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. So, susaran na dito nga text nga promote ijay theology nga iti faith ket kaan nga makaisalakan masapol nga buyugam iti naimbag nga aramid. Ngem no adda iti text nga saan nga mausar may panggap iti faith plus good works nga theology daytoy nga text. Apay. Kitan tayo. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Iti naisalakan, jay agaramid iti pagyatan iti Ama, nga aday jay langit. Sino dagitoy? Verse 22, aging gana jay 23. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Good works ba ti panangi kasaba iti nagan iti Apo? Yes or no? Yes, kunayo. Yes, kunayo. And in thy name have cast out devils. Good works ba iti panangi cast out iti demons? Very good. Thank you. And done many wonderful works. Ibagbaga niya po Jesus, nga ijay judgment day dagito iti ikarit dagiti tattao nga inaramid da. We have preached the gospel. We have cast out devils and we have done many wonderful works. Awan ti hospital tayo, awan ti eskwelaan tayo. Awan ti orphanage tayo, naabak tayo na no faith plus good works. Iso nga faith lang kakabsat. Anya ti kunan ni Apo Jesus kadakwada verse 23. And then I will profess unto them, I never knew you, depart from me that work iniquity. So haan nga naisalakan dagitoy, anya ti inaramid da. Nagmission da, nag-ingkasabada iti sa iti Apo, nagbalinda nga exorcist. And then they have done many wonderful works. Perhaps they have built schools, they have built hospitals, and they have built orphanage, and they have done kunan na ditoy. Haan lang abasit. They have done many wonderful works. But Jesus said to them, I never knew you. So, daytoy iti last nga text nga usaran dapat nga handa nga usaran nga mang back up iti theology nga iti panakaisalakan ket masapol nga manayunan iti naimbag nga aramid. Ituloy tayo, finalo up ni Apo Jesus daytoy iti maysa nga parable. Therefore, whosoever heareth these things of mine and do with them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that
house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. And in the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Sino di ay rock, kakabsat? Upon this rock I will build my church. So, the rock is the Lord Jesus Christ. Ibagbaga niya po Isus, kahit may isang tao nga nagtalak kanya na akas manubot kan man ang isalakan na nakatakder iti bato. Amen. An nga ni bato nga ni De La Rosa. An nga ni Dwayne Johnson the Rock. The rock is the Lord Jesus Christ. How about anya tigat na sa una jay darat? Kuna dagiti commentator, during summer igid ti Sea of Galilee tumangkan jay daga. Ket dagi ay foolish nga builder ipagarup da nga natangkan di ay nga mabalingag-baling nga fundasyon. And then iton da iti balay da jay nga no may ti rainy season marunaw jay darat. Iti darat kakabsat tiget na sa wenkat jay ugali iti tao. Jay performance iti tao. Sometimes you are good, but you have to accept that sometimes you are bad. Yet na sa wen, agbalbalo iti attitude tayo. Amen? Ada ti imin mentor kung ag-preach. Ket kuna na, tinawagan nak pastor, suspindi nakpay nga ag-preach no Domingo. Abay, kabsat! Waray, dugan na nan-drive jet. Anas nang to nan atras at sininja sang kunot tapatak ni balay ko at ingkilig to. Yat, idi ingkilig ko, pastor. Kwanto nan-meeting rito na siya mat, sikam suta, dadas tuga, manaasal siya ma-meeting at mangaw pa'y dugan mo. Namnaan mo sutan, imbatihan ko, pastor. Namidi man, inunod mo na lang, inunod to aknot na naidam, nibalik ko to akpan jam-jam binoksin ko naman, pastor. Pastor, pangasin, suspindi mo akni naman preach ni Manadaling ko. Asimpatan hutan, no i-compare kung sunsig kayo. Nang binoksing to! Iantonas din, mambudiw iuga din ito, ingastoy syarat. Sa iba to, ang manbudiw. Sakbay kiton man mission, kaaki, isigurado tayo, inay pundasyon, ibiyag tayo, siba to, inay pundasyon, ibiyag tayo, so na po Jesus. Perhaps, sometimes, ada dagiti kakabsat nga Kristiyano nga agi-struggle da may panggap iti panakaisalakan da iso nga andaunay nga involved iti mission. Masapol nga tuldukan da itakabsat. No tinalak mo ni Hesus Kristo akas manubot ken man ang isalakan mo, nakatakder ka iti bato. Ag-alangan ka ngam sigurado jay foundation mo. Amen. So, kakabsat sapay kumata ag-unite tayo, ag-maymaysa tayo, iti panag-obey, panang tungpal, iti daytoy nga mission. Luke chapter 19, verse 13, kakabsat. Luke chapter 19, verse 13. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, Occupy till I come. Kakabsat, para kanyak no basak daytoy nga text ket diretso nga ibagbaga ni Apo Jesus daytoy kanya. May sa daytoy nga parable, but it is the Lord Jesus Christ parable. Imay ni Apo Jesus ditoy 2,000 years ago and then he went back to heaven. Ekspektaran ni Apo Jesus nga habang saan iso na nga nagsubli, we need to occupy. We need to do business. We need to do mission. We need to execute His command. Tagsubli ni Apo Isus, amutay ti istorya, jay the rest of the parable, there will be an accounting time. Sumango tayo to iti sangwanan ni Apo Isus, ket salud-suda na, anak, niya tinaramid mo para kanya. So, panpanunutan tayo jay kanta nga
Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. So, kakabsat, we are dying. I am dying. Idi last month, pinmalo ti 180 over 140 jay bipik. Iso nga in self-medicate kon iti bagik ta. Hango kayat nga ma-stroke nga haan nga matay. Kahit kung ano ma-stroke ako one click ko ma. Balik jay ko, jay nakaidak jay bed, tapos mangmangag ko dagi anak ko nga ag mansinsinudin o sifay mungusyas ni ubat ko. Ayaw, balik jay. But I am dying, Kabsat. Yes, we are all dying. 50 years from now, most of us will not be here. Let us obey the command. I-execute tayo iti bili ni Apo Jesus nga admission. As ano, Kabsat? I encourage you to pray for a place to do missionary work. You plan. You do planning. Kung nga road, plan your work and you work your plan. So pray, plan, and proceed. And then persevere. It is difficult, but it is not impossible. By the grace of God, it is doable. Narigat di admission ng mahan nga mission impossible. Alright? May kadwa, Kabsat, nga sa proposal, let us be united in obeying the mission. May kadwa, let us be united in supporting the mission. Amen? Apay nga no, dadu mga banag kat ikarkarigatan tayo. Apay nga no mission kat kasla, agpabunot tayo tingipen. Narigat niya. Ngayon, kitan tayo man, dagay biblical nga support tayo. Tapno, ma-encourage tayo nga agmay-maysa nga mang-support iti mission. 1 Corinthians chapter 16. Sapay kumata, no may panggap iti pa nag-support ket naka-alerto kayo. Amen? Aha. 1 Corinthians chapter 16, verse 1 to 4. Now, concerning the collection for the saints, as I have given an order to the church of Galatia, even so do ye. Akitan tayo nga biblical iti panag-ited, panag-support iti ministry, panag-support iti worker, panag-support iti mission. Tapno, haan tayo mat nga kunaan nga baka rakit dagiti pastor daytoy. So kaya't ko nga impress kada kayo iti biblical references ken biblical teaching iti Bible may panggap iti panag-support. Especially iti panag-mission tayo. Upon the first day of the week, verse 2, let every one of you lay by him in store in God, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. So, kakabsat, I pray nga we give regularly and proportionately. Okay? Upon the first day of the week, regularly. As God hath prospered him, proportionately. Alright, 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. So, mentality tayo naman minsan, dagi kakapsat nga dagi tawil to duda, adu ti kwartada, isu dati ag support. So, kaslakas day ti, ada iti panunot tayo. Ngem, daytoy iti panangidayaw ni Apostle Paul kadagiyay Macedonian Christian. Ta kunana, out of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. They are in poverty, but they are liberal in giving. Verse 3, for to their power I bear record ye, and beyond their power they were willing of themselves. Verse 4, praying us with much entreaty
that we would receive the gift. So, the prinsipyo na ito, the Macedonian churches are supporting the Apostle Paul in their missionary work. And take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Because by giving to mission, by supporting missionaries, we are, anyati ko na dito verse 4, fellowship, we are taking upon us the fellowship of the ministering to the saints. We are participating in mission if we support missionaries. Verse 5, as they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. So, the key, no pa'y willing na ag-support, agited, ket number 1, they have given themselves to the Lord. Amen? 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Sino tiya ayatan itiya po kakabsat? Giver. Alright? Tiya ayatan itiya po kat giver. So let us be a giver when it comes to the support of the ministry, mission, and missionary ministers. Amen? Amen, kakabsat. So, nagito'y taga Macedonia, handamot nga nabaknang. Na panglaw damat. Yeah. Grabe iti pa nag-support da iti mission, iti ministry. Philippians chapter 4, 10 to 19. Philippians chapter 4, 10 to 19. Verse 10 to 19. But I rejoice in the Lord greatly that now at last your care for me that flourisheth again, wherein you were also careful, but ye lack opportunity. Not that I speak in respect of one, for I learned in whatsoever state I am therewith to be content. I know both how to be abased and I know how to abound everywhere. In all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Notwithstanding, ye have well done that ye did communicate with my affliction. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no churches communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. So in-acknowledge ni Apostle Paul nga nagito'y Philippian Christians, they are his avid supporters. For even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessity. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. So in pauitda, they support da kini Apostle Paul through Epaphroditus. So anya ti kuna ni Apo Jesus kadagiyay Philippian Christian. My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. In giving, kabsat, let us trust the Lord to supply all our needs. Matthew chapter 26, 6 to 13, ket istorya ni Mary. Hangkon nga basaan ng kitantay man. Anya jay inaramid ni Mary sakbay nga nailansa ni Apo Jesus. Inala na iti may isang perfume, alabaster box. Ket binuong na and adiay. Matthew chapter 26, 6 to 13. And then inbukbuk na ijay ulo ni Apo Jesus.
Mano, ti balor na diay. 100 dinari. So? So kasjay iti panagayat ni Mary kini Apo Jesus. Perhaps alkansya na diay, but he gave it sacrificially to the Lord Jesus Christ in preparation for His death. Ket tibalor na diay ket may sangatawan nga sweldo. So no 500 iti por dia iti itadta, i-times mo iti 6 times mo iti 1 year ket diay iti balor na diay nga perfume nga in-anoint ni Mary kini Apo Jesus. No ministry, no mission aki man asal non ta sala Malaka. Ang san? Baka mandining pa dugan mo, baka 1.9 dugan mo. Nakpanikwan yay say namnam naman tayo ay consideration ni tayo pangusalin ni pilak tayo. Mabalin mo usal pilak mo, ja mangi-invest ni reward sa dangit. Anya ti kuana na jay kanta tayo jay dito yung impakanta ni Pastor Abindigo tatay. Send the light. Last na sa, let us gather jewels for a crown above. Send the light, send the light. How can you gather jewels for a crown above? By supporting, using your money for mission. Amen. Ada tinatay nga baknang. Mano, ti kwarta ngayong bati na. Nya ti sungbat da. Inbati na amin. Inbati na amin, kakabsat. Nung sumango ka kini Apo Jesus, perhaps kuna ni Apo Jesus, inlakong kumadjay, di asset mo, ket inusar mo iti mission, adda kumati jewel mo tagta. I-convert tayo dagi earthly asset tayo iti heavenly asset. That's right. No antay mag-support ti mission, antay wakan kantaan di ay this world is not my home. This world is not my home. I'm just passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. By supporting mission, you are putting your treasure somewhere beyond the blue. In the keeping of the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Labas iti agim amen na. Akabsat, agmay-maysa tayo kumang amang suporta iti mission. Let us be united in supporting mission. Thank you. Kakatita, darwar niya. Alright. Number 3. Antay yung agduil iti support Grabe ha, Pastor Wilmark, supportin mo kay Kukuan. Number 3, kakabsat. Let us be united in praying for the mission. Amen? Ikarkaralagan tayo kadi. Iti mission tayo. Ikarkaralagan tayo kadi. Dagiti missionaries tayo. Ephesians chapter 6, 18 to 20. Ephesians chapter 6, 18 to 20. Una ni Apostle Paul, praying with all prayer and supplication in the Spirit, in watching thereunto, with all perseverance and supplication for all the saints. Verse 19, and for me. The Apostle Paul is soliciting prayer from the Ephesian Christians.
that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in bonds, that wherein I may speak boldly as I ought to speak. So, ni Apostle Paul naka-deploy as a missionary. He was asking for prayer. Kitan tayo man daytoy Matthew chapter 9, verse 36 to 38. Matthew chapter 9. Parehas matlang ijay Luke chapter 10, verse 1 and 2. Luke chapter 9, 36 to 38. Matthew chapter 9. Thank you. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Kuna niya po Jesus, pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Number 1, let us be united in praying to the Lord so that He will send more laborers. Amen? We need more laborers. And we need to beg God. We need to ask God. We need to pray to the Lord. Nga manayunan ko dagiti mission. May kadua, let us be united in praying to the Lord for the laborers or for the missionaries who are already in the field. Are you praying for those missionaries that are deployed in the locally and in foreign country? Ada tinanggag ko nga preacher that Philippines is becoming one of the country that is sending missionaries worldwide. Amen? Yes. Di problema, di fundamental matipid nga gisend iti missionary. Adot ti missionary tayo locally, but internationally, basit pa lang siguro. Anyhow, makita tayo matkidilay tadam naman. So let us be united in praying to the Lord that God will give us the capability to be involved in supporting mission. Pastor, ang 105 may kanon. Sangka sapol, sangka sakmol. Panprehanin agi. Ang ganagkanin man support ni mission. Importante waray kanan mo. Nang panpreha. Iyak nanto na fusyos ni kabadan. Diya maki-involve si mission. Diya man support ni mission. Amen? Are you okay with that? No last dyan pilak mo. Ang ganitong galmo ni kanan mo. Waray igatang mo. Importante hangka ko mga mabisina na dati kanan. But pray to the Lord. Ag-pray tayo iti apo nga ikanda tayo iti kabailan nga ag-support iti mission. Are you alright with that? Oh. Kasi nga atufog ba't iman support na mission? O tayo ragman support ni mission, medyo ognin man support agkaknin kaya. Man kararag kito so na fusyos. Sayak nan siya ito ni kabadan. Amen? I pray ja, ag kayo ogjuak di ba tinudtan? Number 4. Let us be united in sending missionaries. Amen? Amen. Oh, ni Apostle Paul in company in senda ijay Acts chapter 13. Acts chapter 13 1 to 3. Sakbay da nga inarami jay first missionary journey. Kuna na dito kakabsat ko. Now there were in church that was at Antioch certain prophets and teachers as Barnabas and Simeon, that was called Niger, and Lucius of Cyrene and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. Verse 3. And when they had fasted and prayed, they laid their hands on them,
they sent them away. So, ti salud-sod kakabsat, ket mano nga believer, iti churches tayo, iti ag-aramid, iti mission. How many missionaries have we sent locally and internationally? Salamat iti apo ta iti may nga missionary tayo. Ije Cambodia tata. Ije Cambodia ba ayan ni Pastor Roosevelt? Mino ije Thailand. Sapay kumakakapsat tama na inayunan pa. Amen. Encourage tayo, dagiti young people tayo, and dagiti kakapsat tayo, iti pamating ma-involve tayo kuma iti mission. Na kayo nga professional nga abroad, perhaps some of you will go abroad. No Kristiyano kayo dito, when you go abroad, look for fellow Filipinos and gather them. Preach to them the gospel and disciple them and build churches. Iji abroad. Amen? Adumat iti istorya nga kasta. Ni Pastor Mario Laconsay, inasawa na iti graduate nga Bible man from BBSI, iji Saudi. He was saved, iji Saudi, and then he was discipled there. Eventually, in senda nga giskwela, iji seminary to iji Manila. So, he became a pastor, tiyamukat agpaspastor, isunat at iji Angono. So, kasday kakapsat, no, ada iti opportunity ket admission tayo. So, ang angawak dagiti kakapsat, iji gisit, main inod na nga agab-abroad iji Australia, kat kunak nga, surutak samat dagi kakapsat tayo iji Australia. Tagbil tayo iti church iji. Salamat ibit nagmorsingit ka. So, kasta kakapsat, let us be united in sending more missionaries. Kaya encourage tayo, dagiti kakapsat tayo nga agar-aramid iti mission. Amen? That's right. Sometimes, ada iti hangap magkikinawatan, normal na ita. Tamo yu ti fundamental baptist, nalaing tayo gamin nga amin eh. Amen. No Iglesia ni Cristo, may isa lang tinalaing. Ngam no fundamental baptist, nalaing tayo amin. And to the point nga, ada iti something nga pagkikinawatan. Ngam, agin karitela takuman, way panggap iti mission. Kat nagyagar aramid iti mission, ang kayong nga sumardang itultuloy yung tamayad day tangar aramidin nyo. Amen? Sometimes, kasapulan tayo lang agi istorya, kikinawatan, kadag iti dado nga banbanag nga masapol nga pagkikinawatan tayo iti issue iti church. All right? But dahito iti may isang tayo nga sardangan. Jay panag mission, panag may isang amoyo na mainit iti mission iti kalaban. So dahito iti kayat na nga tiraan. To the point nga may split iti church. Ada iti ma-hurt, masaktan. Iti churches tayo, gapo iti daytoy. Nga maawatan tayo nga haan nga kayat iti kalaban nga admission tayo gamin. Iso nga daytoy iti tirtiraan na. Gapo ta iti panadmission tayo, ada dagiti tattao nga maisalakan. Baka mo kini Apo Jesucristo akas manubot ken manangi salakan na. Ket kasta kakabsat. Lipatan tayon di ay saan tayo nga nagkikiinawatan idi. May panggap iti mission ket ituloy tayo lanta. I-fix tayo no kasano nga agbalin pa nga smooth iti panangi pataray tayo iti panag-mission tayo. Amen. Han tayo mat nga expert gamin dita. Awan mat expert dita. No minsan kat no agrugrugi tayo ket han tayo nga amotiar aramiden tayo. Yeah, idi first nga sinuruan nak ninanang ko nga agbayo.
namin anumat nga binayok timak. Tibay-bayo mi di jay inani ngay. Narigat nga maibayo di ay tay ganam jay ko na tapos. Narigat. Tapos may bulbul lang jay ko. Jay baybayoon. Hindi first time ko. Ket pagung tanak ni nanang ko no may bulang jay bagas jay Eric ken bagas nga baybayuan. Eventually idi may bayagak ore ag kidumakon. Expert ako nga agbayo nya. Dialang ko lang na expert no kasano nga may katikalyo ti man no agbayo ta. So kasta sino man ti expert iti mission? No minsan ket aday ti rumwar nga problema iti relationship iti missionary ken sometimes pastor. Ngam isim pa tayo kumaday tahan tayo nga itulok nga dayta iti rason nga pangisardengan tayo iti panag-mission tayo. Do you agree with me? Do you agree with me with that? Amen. When ante yung isasardeng iti panag-mission kapsat ko. Number 5. Anya jay naibagakon kapsat. Dagiti proposals ko. Let us be united in obeying the mission. Let us be united in praying for the mission. Let us be united in supporting the mission. Let us be united in praying. Let us be united in sending. Number 5, let us be united in strengthening our churches so that it will have the capability to do the mission. Tirason no apay nga haan nag-support iti may nga church iti mission nakapsot iti church. Magulo ijay uneg. Ado iti saan nga pagkikiinawatan. Ado iti misunderstanding, and many Christians do not believe and do not understand mission. When? So, itirol tayo, ket anya, papigsaan tayo kuma, iti simbaan tayo. Tapno, ada iti capacity ng ma-involved iti mission, ken admission. How is our church doing, kakapsat? Brother Marlon, iawat mo gani sisid man. Thank you, brother, pastor. Naadol ko na ito, ijay pelikula nga Planet of the Apes. Dati, bakas ko, pinanaganak iti Cesar. Tama panunod ko ni Pastor Cesar. So, kakapsat, numakita mo iti ting-ting, ket nakapsot da ito eh. Nya? No, may isang ting-ting, kayang nga puto din niya. Kung sino ti kapigsaan kada kayo kakapsat nga umay mangputed, mangtukol da ito eh. Nga walis ting-ting. Nakapsot nga agmay-maysa, no agmay-maysa. Ngem no kadwa na iti ado, nainayon iti ado ket napigsa. So ti idea na iti kakapsat ket hasta tayo kuma iti mission. We are individual person nga dayto itali i-represent ba iti panangisalakan ni Apo Hesus kada tayo. Ayat iti Apo iti nangipagmaymay sa kada tayo. Ket no sang-sangapulo, limlima, ti usarang nga agtingting, at makatingting ba't kiti niya. Amen? Nga mabayad, nga ilipas mo jay tingtingam. Whereas no, ado, kat, nalaklakam nga
malpas day trabahom. And then, ada tinakutong, ada ti atidog. Yeah. Perhaps, di ka atidugan kat ni Pastor Pat. Di kabasitan siguro dito kat ni Pastor Marcelino. Hindi Brother Peter. Brad Pitt. Yeah. So, ada ti naimpis, ada tinataba, at laki ni Manong George. Di ba? So, ang nagpapada. Anta yung nagpapada kakabsat. Ngayon, no, agmay-maysa tayo, napigsa tayo. Amen? And then, iti maysa nga problema, iti mission ket di accreditation. Minsan, nagitin ka iti mission, haan nga mak-acknowledge itinagan mo. Makitam, daytoy ket, ti makitam lang ditoy, dagi nakasurround nga ting-ting. Ngayon, saan mo nga makita jay aday jay tinga? Am I right? So, iti success, iti mission, ket amin nga involved dito ay ket saan nga ma-acknowledge. Sometimes, no, ag-post da iti, post ijay Facebook, ado ti likes, ket saan nga na-acknowledge. Jay nagan tayo, medyo ag-react tayo. Ngayon, panpanunutam kabsat ko nga amo niya po Diyos nga daka. Amo niya po Diyos jay contribution mo. Ket niya po Diyos adaan iti listaan. Una na iti Biblia, God is not unrighteous to forget your labor of love. So, amin nga inarabid mo para itiya po nakalista ijay langit. So, pakabsat, panpanunutak iti agpanpanunutak kas anok nga i-preach iti mission iti maysa nga ubing agis eskwela pa lang nga awan mat iti source of income na daw-dawatan na lang ti kwarta kinitatang kininanang na kas anok nga i-preach iti maysa nga nanang lima iti anak na nga agpa-eskwela ket basit mat iti income na. As anok nga i-impress iti panagmaymay sa iti mission, iti bumaketen nga retired nga awan iti pension na. No, mawatak-watak tayo kakabsat, awan iti malpas tayo. Ngem, no agmaymay sa tayo kakabsat, adaan tayo iti puwersa, no pay nakapsot tayo individually. Una da nga rod, there is strength in unity. Ada iti makomplis tayo, no agmaymay sa tayo. Idi rabi, impreach ko, di ay naisang sangayan, nga biyag, iti may nga tao, no kas ano, iti panang usar, iti apo kanya na. May isa nga tao, gravity accomplishment na. How much more no agmay-maysa tayo nga mang aramid iti trabaho nga aramid iti apo kada tayo. So antay ko mga ibaga nga ay si mangoy kito humasan man mango. No Kristiyano ito, agkaman mango sa pinakawan ako siya sa ibasol mo, naknan to ni biyag diyan sitong integan, waray dangit. Diyaman sa saskatsunon si Kam. Napinsa pa tayo, utihak mo, ay si mo isil-silbik, inunan diyo yay. O, kunti usal niya. Oksot mo, palabanan ni Spider. Namuwaray, ada titing-ting ko nga kwa. Isi balay nga inusar ko, kastoy aminan, ti kaduan kat ko na ka, ikatakman na gito'y kwa, nag-ababatak kwa. Awan ti sirbida. Idini kat ko kabsat kas-kas jay tinabati. Gaya ang kabsat. Ada na itaditang embrace daytoy kadagi ay aatid dog. So we brace each other when we have unity for mission. Perhaps nga kuna tayo nga awan mati sir-serving haan mo nga ibaga nga awan sir-serving. Iti sangwanan niya po Diyos ket special ka. Ada iti dakkel nga rule mo iti mission. Sapay kung makakapsat ko, nga akseptaran tayo data. Barbaro dito yung ating ting, ket
ginupusan da. But eventually, ititingting no, no barbarong osaram ket nakapsot, di ba? Nga mahabang bumababarita tumangtangken, humigpig sa. As tamat iti panag-mission tayo, as we start, little by little, eventually we will become stronger. Amen? And later on, this thing will be discarded and be thrown in the garbage pit or puran ni Pastor Barney. Di prinsipyo na rin takapsat, itatang adaan tayo iti pigsa, adaan tayo iti kabailan, ma-involve tayo iti mission, because someday, our life will expire. And when you are in your deathbed, you will be glad that sometime in your youth, hindi napigsa ka, na-involve ka iti mission. We have just resigned iti ministry. 19 years ko, iti Baptibo Evangelistic Association. Ang mo ni Pastor, pigin taon ka. 22, 24. 21. So, may ayatanak na idi napigsa nga drive, dinrive mi kini Pastor Charlie, Baguio to Sorsogon. Renown mi iti Bicol, Calabarzon, Cordillera, La Union, Ilocos, Cagayan. Iti panag-mission maker. Mayat nga panunutan nga idi napigsa ka, inted mo iti pigsam iti Apo. Sante kumang madaan iti regret no adda tayo iti deathbed tayo nga itadta nga napigsa tayo kat awan ti inararamid tayo iti Apo. So let us unite for mission, because someday our life will expire. We will be discarded. Kaya't mayat nga panpanunuten, nga no nakapsot tayo to, hindi napigsa tayo, inted tayo, itibiyag tayo, iti Apo. Ijay tublay, ijay sityo iti tuwal, ijay degong, 15 minutes nga pababa. Diritso day nga sangat. Ni Manong Agustin, kini Manang Caroline, intugot ko isuda na minsan. Ni Manang Caroline, 72 years old sa. Ni Manong Agustin, 74. Handan nga inulit, Pastor, piyang ko na magkakayang kang pugo ngayon. Ang Diyos askaran niyang people. Yan mang kayang kang may pugo Diyos, ang akuwan Diyos kayo man mission. Amen? Ay-involve kayo ni man, habang waray kadsang Diyos. Sa inoon dahay, ang bakol kayo. Ang kapihayo mo. Thank you, Pastor. So let us be united in strengthening ourselves, our churches, so that we will have the capability to do mission. Lastly, let us be united in helping missionaries. Na-subra aksa mo din. O, ilipas ko ang kabsat. Last day ito, second, 3 John, chapter 5, verse 8, 5 to 8. Sinuratan ni John ni Gaius kadaytiti kunana kanya na, Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to strangers, which have borne witnesses of thy charity before the church, whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well. Because that for his name's sake they went forth taking nothing of the Gentiles. We therefore ought to receive such, that we might be fellow helpers to the truth. When we help missionaries, we are fellow helpers to the truth. Amen? Kuna na iti dadu mga translation, we ought to show hospitality to such men. To help missionaries in similar workers to continue in their calling is to share in their work,
Christians are obligated to bear their share of the burden of such work. So dagiti proposal ko, kakabsat ko, let us be united in obeying the mission. Let us be united in supporting the mission. Let us be united in praying for the mission. Let us be united in sending missionaries. Let us be united in strengthening our churches so that it will have the capability to do mission. And let us be united in helping missionaries. Madadyaw iti po, itad ko iti time iti leader tayo. Amen. Salamat ito.